Vamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganadaganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanu Sutta Devi Namayami Hari Priye Vanshakapatarubhasya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're in the chapter 12, texts 3 and 4. Итак, мы читаем Бхагавад-гиту, глава 12, текст 3 и 4. So in the beginning of the chapter, Arjuna asked Krishna, which is considered to be more perfect, those who are always properly engaged in devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? В начале главы, текст 1, Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит себе, или те, кто поклоняется безличному Браману, непроявленному и неуничтожимому? Then the next verse, the Supreme Personality of Godhead said, those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshiping me with great and transcendental faith are considered by me the most perfect. Во втором тексте Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. So text 3 and 4. Ye tve aksharam anirdvisham avyaktam parupashate sarvatragam achintam cha kutastam achalam dhruvam saniyan Yendraya gamam sarvatra samabudaya te prapnuvanti mameva sarvabhuta ite prataha. Translation: those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchangeable, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. Но и те, кто целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины. Те, кто заботится о всеобщем благе и полностью обустав чувства, одинаково относятся ко всем живым существам, в конце концов достигают меня. So this may be possible, but even Arjuna said he couldn't do it. Это может быть возможно, но даже Арджуна сказал, что он не сможет это сделать. In the Satya Yuga, people were undergoing some kind of meditation for lasted thousands of years, so they may have been able to do that. But here in the Kali Yuga, life is very short, and we're always disturbed. В Сатья-югу жили люди, которые могли заниматься вот такой практикой в течение 1000 лет. Но, однако, в Кали-югу очень много беспокойств, и живые существа не способны совершать такую практику. Therefore, the Lord has come. И поэтому Господь пришел. Directly Krishna as Chaitanya Mahaprabhu, not different than Krishna. Лично Кришна, как Чайтанья Махапрабху, не отличен от Кришны. But in a different mood. Но в другом настроении. What is his mood? His mood is like Radharani. И что это за настроение? Это настроение, как у Радхарани. Therefore, his complexion is golden, like Radharani. Поэтому и тело у него золотое, как у Радхарани. Because he saw, as Krishna, he saw that Radharani loved him so much, and she was so ecstatic by
that love, that he wanted to taste that love. И потому что Кришна видел любовь Шримати Радхарани к себе, и он видел, насколько это экстатичная любовь, и он хотел ощутить эту любовь к себе. He wanted to feel what Radharani was feeling. Он хотел чувствовать то, что чувствовал Радхарани. So he came himself, but in the mood of Radharani. И он пришел, будучи собой, но в настроении Шримати So what is Радхарани. Radharani? She's the best devotee of Krishna. И кто такая Шримати Радхарани? Это лучшая преданная Кришны. So Lord Gauranga, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Господь Гуранга Чайтанья he Махапрабху. was in that mood of madness of love for Krishna. И он был в этом настроении безумия любви к Кришне. He didn't recommend sitting down. He was always dancing Он не рекомендовал сидеть, он все время танцевал. and walking. Или ходил. He walked all the way through South India. И он прошелся по всей Южной Индии. And on the way he was chanting this one mantra. И на пути он повторял одну мантру. Practically continuously chanting. Практически постоянно. What was that mantra? Что это за мантра? No. Нет. He was chanting Krishna, 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 hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Rakshama, Krishna, 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 Pariman, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Parima. Of course, he also chanted the Mahamantra, Ну, конечно, он также и Махамантру повторял. especially in the temples. Особенно в храмах. But it mentions that he was chanting this Krishna Krishna mantra. Но он упоминает вот эту вот Кришна мантру. Anyway, he wasn't sitting for meditation, Так или иначе, уж точно он не сидел в медитации, trying to understand the impersonal conception. пытаясь понять имперсональную концепцию. He was showing us how the easy way to worship the Lord in this age, Он показывал нам легкий способ, как поклоняться Господу в этот век. by the loud chanting of the holy name, Благодаря громкому воспеванию святого имени, accompanied by dancing. которое сопровождалось танцами. That was the feature of Lord Chaitanya's kirtan. There was always dancing. И это была особенность киртана Господа Чайтаньи. Все время танцевали. And when he was in Jagannath Puri for the last, 12 years? И когда он был в Джаганнатхапуре последние сколько, 12 лет? 12 or 24? What's he saying? 16 он говорит. 18 and 6 he was traveling. 18, yeah. Да. 18 years he stayed at Jagannath Puri. 18 And лет before that, he Джаганнатхапуре. was traveling for 6 years. И до этого еще 6 лет So путешествовал. in that 18 years in Jagannath Puri, every night they had kirtan. И вот эти 18 лет в Джаганнатхапуре каждую ночь у них был And киртан. that kirtan lasted 4 hours. И этот киртан длился 4 часа. And it was simply ecstatic, you can imagine. И это было просто экстатично, вы можете себе представить So это. the tears were shooting from Lord Chaitanya's eyes. Слезы стреляли из глаз Господа Чайтаньи. Hair was standing on end. И волосы стояли дыбом. He was rolling and in the ground, all devotees were ecstatic. Они катались по земле, все преданные были экстатичны. So he was showing us, this is the way you want to develop love of God. И он нам показывал, вот путь, если вы хотите развить любовь к Богу. Don't waste your time with this impersonal feature. Не тратьте впустую время этой имперсональной. In the 14th chapter, Krishna says, Brahmano hi pratishtaham. This Brahman, this impersonal feature is resting on me. И в 14 главе он говорит, что вот этот браман, он покоится на мне. Just like you're all resting on the floor. Это точно так же, как вы все покоитесь на полу. Pratishta means Krishna is the base of this impersonal conception. Кришна — основа этой имперсональной концепции. So why should we bother with that? We should come right to Krishna.
И зачем нам этим беспокоиться? Надо прийти сразу к Кришне. So that's what Chaitanya was teaching by his example and his precepts. Это то, что Господь Чайтанья учил своим примером и He поведением. was also a great scholar, Он также был великим ученым, but he only wrote this Shikshastakam. но он написал только Шикшаштаку. Who knows the first Shikshastakam? Кто знает первый стих Шикшаштаки? Это дар Панама. Bhavamahadavagni nivapanam Shreya Kaiva Chandrika Vitaran Vivanam Anandam Buddhi Vardhanam Patitanam Punam Vitasvardhanam Sarnapasnapanam Piram Vichayate Shri Krishna Sankirtana. Translation. Господи. Слава воспеванию сейчас. Sorry. It's okay. I don't know it either. The Sankirtana movement is the prime benediction for humanity at the Raj. It spreads the rays of the benediction moon. It gives us the nectar for which we are always anxious. Итак, литературный перевод, приведенный, слава Богу, в песнях ачарьях вайшнавов. Слава Шри Кришна Санкиртане, очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно – душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда жаждем. Интересно, что Махарадж знает литературный перевод сразу же. So Chaitanya Mahaprabhu was a great scholar. He, just as a young boy, he defeated the famous Digvijay Kashmiri Pandit. И Господь Чайтанья был великим ученым, и будучи молодым еще парнем, он великого пандита Дигвиджая победил в споре. In those days, this was their sport. They used to come and listen to the debate. И в их времена это был как спорт. Они приходили и слушали такие вот дебаты. Now we go and watch the football. Раньше люди смотрели споры, а сейчас мы смотрим футбол. So it was a high culture. Это была высокая культура. And this Pandit was famous. Wherever he went, he was victorious. И этот пандит был очень знаменит. Куда бы он ни шел, он всегда побеждал. So he came to challenge, and Navadvip was a center of learning. So he came to challenge anyone in the city in debate. И Навадвипа был центром образования, и поэтому он пришел туда и бросил вызов всем, кому угодно. But before the debate took place, Lord Chaitanya, just a boy, maybe 16, he met him on the bank of the Ganga. Но перед дебатом Господь Чайтанья было сколько? Он был мальчиком, ему было 16 лет, и он встретил его на берегу Ганги. And Lord Chaitanya was with some of his students because he was already a teacher. И Господь Чайтанья был с его студентами, потому что он уже к тому времени был учителем. Because he was so learned, and so he learned everything immediately. Потому что он был настолько учен, он все мог выучить мгновенно. So along with his students, they met on the bank of the Ganga, and it was a beautiful moon reflecting off the river. И вместе со своими студентами, вот он его встретил на берегу Ганги, и было очень красиво, потому что луна отражалась в реках, в воде Ганги. So Lord Chaitanya asked him. Господь Чайтанья спросил His его. name was Nimai Pandit at that time. Его имя было тогда Нимай Пандит. He got the name Chaitanya after he took sannyas. Он получил имя Чайтанья после того, как он принял саньясу. So Nimai asked him, Нимай спросил его. "You're a great poet. Please recite some nice poetry in praise of Mother Ganga, which is here in front of us." Ты прекрасный поэт, пожалуйста, прочитай стихи, как бы сочини и прочитай стихи, которые прославляли бы Гангу. So he's such a wonderful poet that he immediately recited 100 verses in praise of Mother Ganga. Just out of his creation, he made it. И просто он был настолько прекрасным поэтом, что просто вот он создал из своего ума 100 стихов, прославляющих Мать Гангу. So Lord Chaitanya appreciated it, and then he said, sometimes it's good if we analyze a verse and we can see the ornaments or the good qualities of it, and also if there's any defects.
И Господь Чайтанья сказал: ты знаешь, классные стихи, но вот иногда хорошо, когда мы их потом анализируем и пытаемся разобрать, какие моменты были хороши, а какие были не очень хороши. So the Pandit said, sure, that's fine. И пандит сказал: хорошо, давай. So Lord Chaitanya picked one verse out of that 100, which he spoke it like the wind. И Господь Чайтанья выбрал один из стихов из сотни, который он проговорил как ветром. And he remembered every line of it, and he repeated it to him. И он помнил каждую строчку и повторил его ему. I think it was the 67th verse or something. 67-й стих, кажется, это был. So the Pandit was shocked. How could this boy remember that verse? I spoke him so quickly. И пандит был в шоке. Как этот мальчик может вспомнить вообще этот стих? Я их всех так быстро проговорил. So then in that verse he pointed out there's some defects. He was redundant. He said the husband of Shiva was anyway, there was some defect. И так или иначе Господь Чайтанья указал ему на дефекты. Там Господь Шива, там какое-то было повторение. И он указал эти дефекты. So the Pandit was made dumb. He couldn't speak. И пандит просто онемел, то есть он ничего не мог сказать. And so Lord Chaitanya's students started laughing. И студенты Господа Чайтаньи стали смеяться. Then Ученики. Lord Chaitanya said, no, don't laugh. И Господь Чайтанья сказал: не смейтесь. But they were due to meet the next day to have a debate. На следующий день они должны были, у них была запланирована встреча, этот спор. So he went home, the Pandit, and he prayed to his worshipable deity, Mother Saraswati. И этот пандит пошел домой и молился своему божеству, которому он поклонялся. Это была богиня Сарасвати. He said, how have you abandoned me because I couldn't think of anything in front of this boy? Как получилось так, что ты покинула меня? Я ничего не смог подумать в присутствии этого мальчика. Then she said, this is my worshipable Lord. Он сказал: так это же это божество, которому я поклоняюсь. So then he went back to Lord Chaitanya and fell at his feet. И потом он пошел, этот пандит, обратно к Господу Чайтаньи и упал на колени. But he left early in the morning. He didn't stay for the debate. Ну и отправился, и ушел рано утром, не остался на спор. But the point is, Lord Chaitanya was a great scholar, but he didn't write so much. He left that for the Goswamis. И момент в чем, что величайшим ученым был Господь Чайтанья, но он не так уж много написал. Все это он оставил для Госвами и Шрила Прабхупаде. Once Prabhupada was asked, Prabhupada, Lord Chaitanya is Krishna himself, but he didn't take this message very far out of India. How is it that you're spreading all over the world? И Шрила Прабхупаду как-то спросили, Господь Чайтанья был настолько могущественным, но он свое учение не распространил за предел Индии. Как так получилось, что вы распространяете его? So Prabhupada said, Lord Chaitanya wanted to give me the credit. И Шрила Прабхупада ответил, что Господь Чайтанья хотел, чтобы вся слава досталась мне. We can understand that Prabhupada had a very intimate relationship with Krishna. Мы можем понять, что глубину интимности и отношений Прабхупады с Кришной. And so they were so close that Krishna likes to see his devotee glorified. И они были настолько близки, что Кришна очень любит, когда его преданных прославляют. So if we glorify Srila Prabhupada, then Krishna will be very pleased with us. Если мы будем прославлять Шрилу Прабхупаду, Господь Кришна будет очень доволен нами. Let's see what Prabhupada says here. Давайте почитаем, что Прабхупада говорит. Those who do not directly worship the Supreme Godhead, Krishna, but who attempt to achieve the same goal in an indirect process, ultimately achieve the same goal, Shri Krishna. Комментарий. Те, кто не поклоняется непосредственно Верховному Господу Кришне, пытаются достичь той же цели окольным путем, в конце концов достигают того же самого, приходят к Шри Кришне. After many births, the man of wisdom seeks refuge in me, knowing that Vasudeva is all. When a person comes to full knowledge after many births, he surrenders unto Lord Krishna. If one approaches the Godhead by the method mentioned in this verse, he has no control. He has to control the senses, render service to everyone, engage in the welfare of all beings. It is inferred that one has to approach Lord Krishna, otherwise there is no perfect realization. Often there is much penance involved before one fully surrenders unto him. После множества прожитых жизней мудрец, который понял, что Васудева есть все, ищет прибежище во мне. Бхагавад-гита 7.19. Когда человек, прожив множество жизней, в конце концов обретает совершенное знание, он предается Господу Кришне.
Тот, кто идет к Богу этим путем, должен научиться владеть своими чувствами, служить каждому живому существу и заботиться о всеобщем благе. Из этого следует, что до тех пор, пока человек не пришел к Господу Кришне, его знания нельзя назвать совершенными. Зачастую, прежде чем полностью предаться Господу, человек должен пройти через множество трудностей и испытаний. In order to perceive the super soul within the individual soul, one has to cease the sensual activities of seeing, hearing, tasting, working, etc. Then one comes to understand that the Supreme Soul is present everywhere. Realizing this, one envies no living entity. He sees no difference between man and animal because he sees soul only, not the outer covering. For the common man, this method of impersonal realization is very difficult. Чтобы ощутить присутствие сверхдуши в своем сердце, необходимо прекратить деятельность материальных чувств, перестать видеть, слышать, вкус, работать и так далее. Только тогда человек сможет ощутить, что сверхдуша находится всюду. Осознав это, он перестает испытывать враждебность, он ко всем относится одинаково, будто человек или животное, ибо видит только душу, а не внешнюю оболочку. Однако для обыкновенного человека этот метод постижения безличного аспекта абсолютной истины очень сложен. Let's do next verse. Klesha dikatadastesham avyakta shakta tretasam avyakta hi katiya dukam dehavadya avapyate. Translation. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Мы прочитаем следующий текст, 5. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. In Kali Yuga, practically impossible because the mind is so disturbed. Кали-югу практически невозможно, потому что ум настолько взволнован. I correspond with a lot of people, and some are just coming, and they say, I can't sit and chant even one round, my mind is too disturbed. Я переписываюсь с большим количеством людей, и вот некоторые только пришли в наше движение, и они мне пишут, я не могу даже один круг прочитать, потому что я сажусь, мой ум настолько взволнован. But we have the easiest process. Но у нас же самый при этом легкий You процесс. just have to hear yourself chanting the name. Вам надо просто слышать, как вы повторяете Святое Имя. It's such an age of disturbance that some people can't even do that. Но Кали-юга является временем беспокойств, что некоторые люди даже это не могут делать. What to speak of sitting quietly for hours and just meditating on the void. Что уж говорить о том, чтобы часами сидеть и медитировать на пустоту. The mind will be disturbing us. Ум будет беспокоить нас. The mind is the biggest obstacle. Ум – это самое большое препятствие. But in the kirtan, especially, we can overcome our mind. Но в киртане особенности мы можем преодолеть свой ум. Japa also. И в джапе также. Once we were in Japan, and we had a house that we couldn't have loud kirtan, especially in the morning. И однажды мы были в Японии, мы были в доме, где мы не могли проводить громкий киртан, особенно по утрам. We wrote to Prabhupada about that, and he wrote a letter back saying, you can maintain yourself even with just japa. И мы написали Прабхупаде, Прабхупада нам ответил, вы можете поддерживать себя даже благодаря джапе. But if we just had to sit there, it's not possible to maintain. Но если бы мы просто там сидели, невозможно было бы поддерживать себя в духовной форме. We read in the Bhagavad Gita how the sense is so strong that they carry away the mind, even of a man of discrimination. И мы читаем в Бхагавад-гите, что чувства настолько сильны, что они уводят ум даже человека весьма достойного. So what to speak of us who are coming from the low-class families? Что уж говорить о нас, которые пришли из весьма низкорожденных семей. We're reading in the morning about the Brahman. Мы утром читали качество Брамана. So one quality, the Brahmins, the first-class Brahmins, they produce children and just like ordinary people. И одно из качеств браманов, что они не производят детей, потомства, таким же обычные люди. First, they find out the time, astrologically, when is best to
implant a seed. Прежде всего, сначала они определяют астрологическое время, когда необходимо посеять семя. When the woman is fertile and so on. Когда женщина готова к этому, Then they purify themselves. That day they undergoes more austerity. в этот день они очищают себя и проходят большее количество аскез. And there's a very likelihood, a good likelihood that the child will be conceived in such a situation will be pious. И вот в такой ситуации, если все эти вещи сделать, то гораздо более высока вероятность, что зачатый ребенок будет благочестивым. But this science is unknown in the West. Но эта наука полностью неизвестна на Западе. Although it's very reasonable. Хотя она абсолютно разумна. Just like the farmer has a valuable seed, he just doesn't throw it. He waits to the proper time, proper place. Например, фермер, он хочет посеять следующий урожай, и он выбирает правильное время и место, чтобы это не пропало впустую. Your farmers are not putting seeds in the ground now. Or some they do. Ну, например, сейчас же фермеры не садят зерна, хотя, может быть, некоторые умеют уже это делать. The ground is frozen. Ведь земля-то заморожена. So anyway, the point is, if we are not qualified like that, our parents didn't perform this yagya. И так или иначе, совершенно очевидно, что мы не квалифицированы, потому что наши-то родители, ягью не проводили. Therefore, Chaitanya is given for the papi-tapi, for the lowest class, like Jagai and Madhai. Поэтому Господь Чайтанья, то, что Он дал для самого низшего класса, как Джагай и Мадхай, Who were so sinful. которые были настолько полны грехов. But Krishna says, Masuchaha, don't worry, just surrender unto me, and you don't have to, I'll take care of those reactions. Кришна говорит, не беспокойся, предайся мне, и я позабочусь о всех этих реакциях. Or if we do get reaction from our past sin, it'll be minimized, and we can tolerate it. Но даже если мы получим какие-то последствия наших предыдущих действий, мы сможем это вытерпеть, и эти реакции снизятся до минимума. But this impersonal conception, because people will always tell you, oh yeah, I do spiritual life, I meditate. И потому что люди будут вам говорить, о да, я занимаюсь духовной жизнью, я медитирую. But what do they meditate about? Но на что они медитируют? Wasting their time. Они тратят время впустую. So we have to find a way to get them to chant Hare Krishna. Надо найти способ, чтобы мы вдохновили их повторять Харе Кришна. Sometimes it says recommended. We fall at their feet and tell them, you are so learned, but please forget everything you learned. Можно даже упасть к их стопам и сказать, вы настолько ученый, конечно, но послушайте, давайте попробуем этот процесс. And just hear about the mercy of Lord Chaitanya. И просто послушайте о милости Господа Чайтаньи. So purport, the group of transcendentalists who follow the path of the inconceivable, unmanifested, impersonal feature of the Supreme Lord are called Jnani Yogis, and persons who are in full Krishna consciousness, engaged in devotional service to the Lord, are called Bhakti Yogis. Комментарий. Трансценденталистов, стремящихся к познанию непостижимого, непроявленного, безличного аспекта Верховного Господа, называют гьяна-йогами. А тех, кто всегда осознает Кришну и занимается преданным служением Господу, именуют бхакти-йогами. Now here the difference between the Jnana Yoga and Bhakti Yoga is definitely expressed. The process of Jnana Yoga, although ultimately bringing one to the same goal, is very troublesome. Whereas the path of Bhakti Yoga, the process of being in direct service to the Supreme Personality of Godhead, is easier and is natural for the embodied soul. В данном стихе ясно показана разница между гьяна-йогой и бхакти-йогой. Хотя гьяна-йога в конце концов приводит человека к той же цели, что и бхакти-йога, путь этот очень сложен и тернист, тогда как путь бхакти-йоги, непосредственно служение Верховной Личности Бога, значительно легче и естественный для воплощенной души. The individual soul is embodied since time immemorial. It is very difficult for him to simply theoretically understand that he is not the body. Therefore, the Bhakti Yogi accepts the deity of Krishna as worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind, which can thus be applied. Обусловленная душа находится в материальном теле с незапамятных времен, и ей очень трудно понять, даже теоретически, свое отличие от тела. Вот почему бхакти-йоги поклоняются божеству
образу Кришны, тем самым используя телесное представление о жизни, которые прочно запечатлены в нашем уме. Of course, worshiping the Supreme Personality of Godhead in His form within is not idol worship. There is evidence in the Vedic literature that any worship may be saguna or nirguna, of the Supreme possessing or not possessing attributes. Worship of the deity in the temple is saguna worship, for the Lord is represented by material qualities. But the form of the Lord, although represented by material qualities, stone, wood, or